Ofusengo ba modo ebintu byotakola ngo oli muto bikolo kaddi why should I dress just sambala bulungi wandi like sagala mulungi I'm in public relations andi kati ensobi gyokola the two don't match bankubye emyaka 10 nkabye emyaka 10 naye ngo yambala suiti za milioni 3 kati oboka abachi I lost much etegezo kyasobola okweyimiriza zaze ne bongamba kati ngajjo ndalavye abadde bankubirese mu state house kati yabadde group onda ekyokubiri if I get a chance to avoid going to state house Bigenda nange newunyiza nnyo kubanga there was no Buganda representation in that group. It reminds me of the suffering as a family we've gone through. Tubonye nyonga family yafe tayina kye yabakola. Nimirundi kambuze bamusinkane president kati nga kikugudde ko tolina kumu avoiding. What do you do? Ne musinkana nga you are there. Is a problem. And is realizing mayimo bana bamawulire bamwe nabakite bababulira. There was a serious meeting. Kwebyange bibambiraba. Serious meeting where somebody was grilled for 8 hours. I was watching his meeting with his friends. 8 hours? Yes, and he said he found the president with a catalog of CDs. He played one after one for 8 hours. Is that not your voice? Siche bankola. Ati in bad meeting until byabwe bitufu. How can you hire a group of Kenyans to malign them horse? Of course, you know that information is not true. That's fake information. If it was done, it would be done in a highly sophisticated manner. Meetings. Here somebody said, I hosted them to brief them about the Ugandan situation. But if it was the case, do you tell these people, the Kamalas, to hit him below the belt, organize a global meeting for kakatife obanga bakikola mupoze kati yakiri Museveni yakitegedde nti abali fitwali victimized neyenze nogano kukiriziganya nabo namanya bajja kubeera exposed whatever they did to me and they have been told to go to Muhozi to apologize officially. Yes, to apologize to they hired a team of Kenyans. So to apologize to him. If Museveni wanted to reconcile these two people, yali muyise mu reconciliatory meeting nga ne Muhozi mwali. But when somebody tells you you can apologize to Muhozi, what if Muhozi refuses to welcome you to his house? But you know that the war you create is imaginary. It is not something that exists. It is an imaginary thing in your brain. These media people are confused. They are fed with lies. The MPs are fed with lies. The ministers are fed with lies. Museveni is in charge. Your meeting is in and I've not talked to somebody, to anybody. They want a series. They have a strategy which they cannot change. But the strategy must be reviewed. The earlier strategy was to keep Muhozi in the military. He's a soldier. The Tegules, the Walusanjas went to court. He's violating military rules. Which court can interpret ably the military code of ethics? Is it a court, the civilian court, or the court martial? The court martial. Why is it that the military is looking the other way? No agitation against him in the military. They fear the commander. No, it means they support him. They fear the... Bamu supporting her. Kakati ekyo kibalemu. Nekati Mirundi njagala nnyo oli mukaluka tojja lwaki twabadde mu meeting asajja bakusosodde kulaga where you belong that you are no longer part of the close tewali nakitegera nga bagenda walabe ebifaananyi ndabadde nkimanyi walabe ebifaananyi nkubuulidde ndabadde nkimanyi and let me explain to you nadde nkimanyi bulungi nnyo era somebody rangame gundi peddling that Baganda argument that is stupid. When you are starting a war, a guerrilla war, you start it with the trusted people. It can be infiltrated. You started with the trusted people? Yes. Is that the reason? This is of Banyankole of what was raised during the war in Ruwero. Yes. Is that the reason there is no Musoga, there is no Eastern? Yes. The nucleus. Era nategedde ndi bye mujjo okureyizing
Me, even if I was invited to I don't want even to hear the word State House or Okero House. My going to State House killed my political career, and the way was humiliated in the State House. I don't even want to hear the word State House. Where did you go to celebrate Muhozi's birthday? Immediately he delivered his speech, I left. Nagamba abasirikale. But you went there? Ati nabagamba abasirikale. Nembagamba nti nze mundeke ngende nine eddagala lyange ly'emmirati this time. Muhozi amaze okwogera ngenze. Walonda byeyo. So even yesterday it would be Muhozi to take you. No. Muhozi would take you because it was about Muhozi. Everything is not structured the same. Ekyo mukitegeere. Kakati nze nkubuulira nti first. So Muhozi group teyesiga basoga, teyesiga bagisto, teyesiga baki, teyesiga bakamonyo. They don't trust Easterners. Is that what you're saying? Group in its infantry stage it appears to be tribal everywhere. SPL or the Dinkas. NRA walowooza nti yabaki. But what is the end product? Ekiti kyonna tekigi ebyo bimwogera balaalo bikize mbiwulira. Abaganda nandisanye obutabeesiga because bana Mirundi teweesigika. Nefa abasoga lwaki tubatulese. Tukiyita na kyama. Going to a wedding if an introduction is a kyama. Not everybody should be there. What is important? What did they discuss? This is the wakalaba nkungana za Muhozi mekaze ngenzeemu. No. If you don't say, bw'oba okola omukolo oba okola embaga nga kawasaaku wamisinze wano singa oli walina kaguta wali mwenda. Ne bwe nabeeranga mu State House ndaba wali president nze bye sibikola. Tundabayo. How many times do you see me? You don't take pictures of the president? That's my way of operation. Lava kurimu eyo Mirundi toyina woli. You are not even closer. They want to be assistant. Is everybody there? Everybody who matters is there. Yes, according to you. Everybody who matters. Imagine even Ibalamu was there. Let me tell you. Every time temujja kugira kono na kintu ky'abantu. I've heard that nonsense of Baganda of what. Kati Abaganda bwe beegatta ne baleeta Nuupu bwe bakoledde ki mu Buganda. What matters? You can have a national army. Muyindi yabasinga. Don't they protect it? We want Muhozi to show us a national outreach, a national character of his outreach. What is That's what we are saying. Era ye problem ya muyina. Let me explain to you. Mbadde nkunyonnyola nti batandika nti alebere mu magye ne kibalema. Ne badda ku malayini abantu be. Until the moment Pastor Bujingo became a chief celebrant at Muhozi's birthday, Senyongo, ne Pastor Gadi bamukuba. Ne bakozesa Teddy, ne mufulubende bwabukedde. Ne bakozesa Teddy bakuba Bujingo, bakuba Bujingo. You people, you are stupid. What has Bujingo done that other pastors have not done? You think Teddy would be stupid to do that against the father of her children? That you love me. He's manipulating. You love Bujingo more than Teddy. I want to tell you, Pastor Chiganda divorced his wife and remarried. Ayawe, na yobu fulubende bwabukedde kakulu byakakuba omukazi nga bwayagala omusisi wa chapati ekitali. Tichali yakasajja kukajja kufa vini kabusenga. N'abaana babajja bayiganga ba misota. You know that woman, night. Yasanga Chiganda nga mwafu nnyo. Chiganda wanted to divorce. Ya agreed. But obwabukedde ne budira omukazi ne bumuwonoona. Kati bweje buli kaliyo kakalina olugongo lukalinga olw'enfudu. Kana kasajja kava esironko tekaliyo lumulunako ne basi yakajja esironko okwonoona abantu. Kati mwe kali mu New Vision bakayise kondo kano kayita ku mukono. How can you fail to invite the immediate your former boss? Kali gwe mutwale wa. Is a reject. Mukachiganda bamuleka kati gwe mutwale wa yali important. Ya divorce successfully. Ate wa Bujingo omukolera ko ki lwaki Bujingo yo mulemerako. What Bujingo did, Chiganda did it. Manjeri has done it. Bawe again. Bujingo abused what Chiganda did. And no, which one? Kubanga mazoga pastor naija mu bakatambi aliduka ne mukazi bali mukubira kwa lutali. Kati sokola be fitina yawe. Oyo gundi oyo pastor Senyonga yagenda nagula plot era obufulubende bwabukedde bugamba. Senyonga akoze plot Kayanja wagenda okuzimba. Kayanja yakoze kanisa ya myaliro 19. Kakande. Is Kakande, not Kayanja. Kayanja cannot afford it. He does not have that brain. Senyonga alimisati kanisa. Nalaba Pastor God
arrest that man, arrest Bigenda with his Malaya, take him to Kitalia, and the church closed. How can a pastor who claims, except he is a masquerader, how can a pastor close a church? You recommend the close of a church? Abaloko lekatu onobajeyo musitani ojigali kasinyonga nako nikagenda nikagula kakande agenda okuzimba kakande wabadde obufudembe bwabukedde kakande wabadde agenda okuzimba pasa nyonga aguzeewo genda ko mugonde genda ewa kakande nja kuyamba akulambuzeeyo kyaki ya kakande eriko emyaliro 19 njiraba kiringa kyalo njiraba kiringa kyalo pas kakande kye yakoze mu Uganda era mu abamunda mwe mukirambula abantu one ku buli floor kuliko conference hall kuliko a canteen kuliko modern toilet buli floor wajola ku kalina 19 zili 19 ogendya muri futi ye chachi yoke 19 ogendera muri futi nagano bagaita batya madala so yo church elevator anti churches na alabika wonna we muri ku buli floor obo mulaba kakati entebe za kakande togamba nti ogenda kutulujuza akapapula stampede kulinga ku kisaawe number 1 number 2 number 3 number 4 wano watu sagwe yaveka lisi zo olaba bipia wano nzisema ngakwe church jibagendera ko muri futi several churches ninga bwabera ku raised ground omulaba ate esisimu ye olokuba basajja ba designing olokuba kiri mu town omuli enfuufu ayine ekyuma gira empewo nekiyijjamu embina egenda kiri munda mukanisa si bino bigundi byamu bino ebiwujjo anti bifani biwujjera nfu era kiwujja nfu ekyo kireka mu mutesi ki system ya cooling system empewo enfu kayanja buli level buli chachi yeweri kakande kayanja tayina ebyo azimba lubalato bwerutyo abo ye group eyedda kyobala senyonga yali tamanyi nti omuntu azimba ne waggulu. But do we have religious leaders? No. Some of these people will never go to heaven. But unreligious people like you cannot know. Those of us who are religious know. A religious man can stop construction of a church, can burn a church. That he must be arrested with his Malaya. You can see. Kakande 19 ogendera muri futi ogenda muzino gundi centers ijjawa you don't ask gobo mwavu gampo zabula mayumba olabye ya mubanja olabye ya mubanja ero oyo pasa gadi yagamba I'm not competing with the Bigenda. You can see my current time. You can see even the vehicles which are there. Pastor God kanisa elirudda nja mukubira akatambi ne mukazi alirudda bali manyuka kumanyusi fetugenda mukuduka ne mukazi wagende mu America andi kakati nkubulira ti marisi yabwe zeku wezi God kumukozi ezeku beba alayizibe bakubidwawo kakati today you don't know the science behind this. The science behind this, and the president ever going to go and apologize, and they are assembling a team. Let us go to Brother Karebu. Brother Karebu, yeah, akwagala nyongo yono no mwana we. They feel they are not forgivable. When one marries wekoma. Nilo acho tuguze ekiboze kirumye ebitwe nga tuyinza kuba na masek ku muntu ayiride mujja wama olukiiko lwotabadde marisene yina wekoma marisene yina wekoma president yamubuuziza nti naye haven't you again realized that you are already defeated? Are you still fighting? Ani abuuzani? Museveni. Abuuzani? Oli. Bamugambye munne yamugambye nti why don't we challenge these recordings in the course of law? Don't escalate the conflict. You don't know what I went through in those 8 hours. Naye mwe tebabibabuulira nti ekisenge kyammwe kikoze eki kakati kankunyonyole. It is me. I don't feel oba nagenze osanga saligenze. But that's my nature of operation. You are not to yet me, there. To me, I talk to Mukozi directly there.
Kinjagala kyokka. Gwe nange tuli mu category ekyo kirala era kakati ebyo waliwo ababitunda. That's not correct. Kakati kankubuulire. Why has the president decided to call that meeting? One, bano nga bazze bawangulwa buli kaseera bakola ekintu. Kati tunuulira nze nagenda ne mbagamba we don't have any conflict between MK and the Bazukulu group. Why? Because in Africa you are not used to this type of succession. He has left a group of Bazukulu to agitate for his return. What does it mean? That even if he decides to go, he will not go as a rejected person. Fe mu Baganda kasamu banga mufiiriddwa obanga muyina emikolo ewammwe n'otagenda na mulamu wo kitegeeza family yakukyawo. Gwe wakoma ddi okwogera ne Muhoozi? When did you last meet or talk? 2 days ago. Mirundi, my brother. 2 days ago, and I invited him to come on Mother's Day to see my mother. Wait. Mother's Day? Hey, 2 days ago I talked to him. Mother's Day is I talked to him whenever I want. So zitumpita wakuzanya. Nenze seeraga. Anyway, so okuza kubanga wamugolera balamu. Otherwise oba bukusigala ng'okakanya. Era nakitegeera nti mwagalaga nti our good team is cracked. Kakati nkubuulira nti bano baagala Mirundi wasubiddwa ekiru I don't attend the national functions, I don't attend their meetings, I don't attend the national rally. Nyinza okukwata gundi pipe nenjikuba omuntu for killing my political career. So because I know my brain and how I feel when I saw somebody who has destroyed my political career, sigenda office nalinjirinyemu. How many people have been appointed who don't go to their offices? So have you for talked 10 years to Kabanda to tell you what to say? Because as a spokesperson, you have to wait to be told what to say. Listen, if you are an agent of idiots and fools, I'm not going to be here. I'm telling you, don't ask me. Have you ever seen me in a meeting with those people? So I'm explaining it to you. Very important. I'm asking you. No. Let's be honest. You are diverting me. No, let's be honest. I'm explaining it to you that what is important. Can you be a spokesperson of Iwasoma Media? Can you be a spokesperson of a company that you're a managing director? Yes, the way you do things. I don't even when I was working with the president, I don't wait to be pushed like a wheelbarrow. I take initiatives. Then you're speaking for yourself. You're not speaking for them. I'm giving you information I know. Nti babadde nga bamaze okuwangulwa buli wantu wonna babadde baagala to create a conflict with the Bazukulu group. Nti Museveni aweereko eyamuhooza ereme kutambula. And they ended up burning their fingers because Museveni recognizes the two and they're idiots. These people are idiots. One, he has created the Bazukulu group and identified with it. He has not stopped Muhoozi. But Muhoozi is still an officer who has been given an assignment outside the military. Ngabano bagundi ba Muhoozi ono omesa internal affairs about affair bad. These are not retired soldiers. So the commander in chief can give you an assignment. What do we benefit by having? Even the boy is free. No munafina ye aveyo naye sayina bantu ali mu chini chini. Kakati babadde balowooza by creating conflicts with the two groups, Museveni will prevail over Muhoozi to stop. So bino byogera bibyo bya Mirundi oba official position ya MK group. Oyogera ngo omwogezi wa MK group oli ku bibyo. Nti me. Which one came first? You. Yes. Which one came first? It's me. Why did he pick me and didn't pick you when we are all journalists? Mirundi tojeregaleka. My knowledge. Mirundi. Hey, do you know? It is actually the one you cannot compromise with such a people. No. You don't know them. You would be a minister by now. I don't want. You don't want. There are people I cannot see. Even God cannot reconcile us.
omanyimwe muli opportunistic omuntu yenna ayagala okulya tanyiiga naye muganda we luteriyo nti waliwo omuwavu atalya masavu emuganda analoga nti muganda abo omuwa amasavu tagalya naye mwe bamala okubajuga bano ne bakunyanku ne bakufuula ekiduli enkya nakubakujjayo ne bakutwala wadde kyokola tebabawa respect. You must have nze nakibala he calculated this ti Museveni we realize abantu be it takes a lot of time for yatugoba nebakanyuka ku jirikiti ne bakola ki bamala okukosana ne bakusula bamala okufula omwogezi w'omukulu ne bakugoba n'ofuka omwogezi w'omwana ne bakugoba the same thing abawakanya mukozi Museveni listened to that recording ati tebajeganya for 8 hours amukubira kana omukulu no yakuwako okubeera head of department bakona bwa deputy yavuddeyo amanyi kono nenzina amazina mu ddiro lyange nasuze enzina nenzina amazina mu ddiro lyange agatta omuntu njagera newaffe mu nsozi ngozina kyolu njagera newaffe mu nsozi ebbanja ly'omwenge liggwa na mwenge Museveni abategedde and they don't reason if you can malign Muhoozi in his father's government what will happen to Muhoozi if his father is not a president and is not in the power oba government controls kitegeeza kumusibo bagenda mu exile ekitegeeza he becomes inward looking. That's why he's tough kuba temulekedde escape route mumanyi kekemu kujoga kakati that's one. My appeal to is just have discipline. If you must benefit from Muhoozi bane pisada yangu okola bwoti you have to be disciplined. I'm 60 something. You are working on the structure but you speak beyond the structure. Have you seen them training bali bampate nze nkolera mu guidelines ani ekikupolira nti Mirundi yakolera mu guidelines then you can't be a public officer. Yes kubanga kati gutunda butabu whether is in public office must be omuntu ngomusinza amagezi naye ate nga ye yakulagira kasitaba mukama we tulimateringa mu sebo you are under kabanda now because kali kankuvulira that's not we are not calling over jobs nze akola nanga abamanyi if you want to lead to go with me so you must recognize kuba manyi how things are done kakati nkubulira ne gamba to these people they in their last what if everybody chooses to do things their last resort group tegenda collapsing tetufaanagana we don't operate the same way what singawa some public relations wali tegedde what influences public opinions and the perceptions the way they were brought up their peers the circumstances under which they operate you study somebody's character one day yours is anti-social, anti-people, anti-authority, anti-guidelines. Adebo was the Prime Minister. Now our directives, President, our directives to travel outside, which still stands today, you must get clearance from the Prime Minister. Kati Richard Kezuka, yali Minister of Cooperatives. Trade, kakati Adebo namuka tojja kutravelinga. And Gundi, Kezuka in his arrogant style, he wrote in the same letter, Adebo gye yamugamba nti tojja genda, this is not a necessary trip. Namuga you will go because you don't understand the value of this trip. Nagenda. Prime Minister amuganye. Nagenda mu coffee marketing board. Najjayo sente. Ajjayo sente za trip. Kakwano namugamba yali director. Sijasiku. Because the Prime have rejected the directive of the Prime Minister. Sijakuwa sente. Tujja kufuna sijasiku. He sacked him. Who sacked the other? Kezuka sacked Kakwano. When Museveni had the information, he directed Kateka. Do you know what Museveni said? Museveni said, I know Kateka, I know Kezuka is egoistic because of his background. Ego. I know he cannot retract his letter. But Kateka go into parliament in the presence of Kezuka and you state clearly he does not have powers to sack a parastatal boss and he has to respect the directives of the Prime Minister. Era Kateka yajja n'akyogera. Nenga Museveni amaze okutegeera nti yalichi. Egoistic. Is egoistic. Yemusajja yagenda mu secondary school ng'avuga pikipiki. Ye yayambalanga engatto ku ssomero. That's why muwanga mutemanyi kudiringa n'abantu.
omuntu ayinza okuba nga yeetaaga kintu kitono nnyo recognition and involvement kwanti ze kyendaba Museveni abonyebonye naawe ne Muhoza atagenda abonebone naawe the same arrogance you had there is what you bring here. You don't want to work find this very easy to work for Mirundi yeetaaga kumutegeera ne this type of arrogance ate Mirundi okutegeera abalala lwaki gwe totegeera abalala onzije ko mulimu taddewo mukwano gwo agende mu nyuvi ng'otwala yani kitegeeza kakati gwe buli omu gujja okundagira nga kye ŋŋenda. It is the way you do it. Kati mbadde nkunyonyola ne gamba. These people wanted to create. He's a very good friend of Muhoza. You need to know this. Ate ulira kugambye nti immediately you leave ne muongezaamu ssente nga nze ontwalawa. Kitegeeza gwokoze evaluation nti nze sikola na ssente. So is the action, the way you handle it is what determines my next move. Self-made people are usually arrogant because they lack spare parts and they don't attribute their success to anybody. If you are dealing with a self-made person, kyemeza aba wa mutawaana nnyo talina kyayagala yamanyira okubeerawo yekka. Kakati you must study the people nti ekintu kikulema n'omanya nti how would somebody react. How would somebody react? Oja kumujoga bujozi omukube mawulire mubukedde omujogo omunyeeko omunyaleku nkyo omukomyewo ng'okomya wani so kuba wabukedde ennyondo mu mutwe. Do you know what it means by maligning people? Wano wagenda mu kkomera ne bakuwandikako ba did you feel okay? Oyinza nokusa nalaba jjo omusajja ng'agamba even people in Arab countries in China and America are writing ranga me because of negative publicity. Why do you want to malign others if it affects you? This is what I tell you. Kakati kugamba nti I'm not as a political scientist and a realist and who study and evaluate the political landscape. I don't see how MK and Namyalo team conflict. They can't conflict. Yes. Kati waliwo abakyagala strategy. Kubanga yina okukimanya nti buli obubeera ssente bo be balina okubeerawo. Era wali olabye president bwe yakirangira badduka emisinde bagende bakiwambe. Bagende kukitegeera nga kakati bakimanyi. Nti what if the Namyalo pressure group is transformed into a campaign team tubate tufunye. Nosanga omusajja nga Tango Odoyi we have already nominated candidate. This is a sitting president. Nomination form where you anti eriwa eyaddi nina atwala engalabi obuyigirize bwonna n'obutta. We don't have a nominated candidate. We have a sitting president. Oyo naye n'agenda n'essejjembe ye Tango Odoyi are campaigning. Arrest him if he is engaged in a campaigning. Is he your member? Kakati abutuba kuba bukubi nti ekintu kyobu kyonna bannaddiini bakifiiriddemu battadongo bakifiiriddemu Tango Odoyi bakifiiriddemu abamawulire bamunita bakifiiriddemu. Why? They are fed on wrong things. They don't understand this phenomenon. This is a new type of succession where the opposition is dead. The opposition is dead. Kati we have a two-horse race. Museveni and his son. They are the people who are floating. Kakati what is going to happen? The two can emerge. Na yezo toziria Mirundi. Kati echo. Ezo kuloza mbu opposition is dead. Is dead. Let me tell you. Opposition. The opposition were alive but quiet. The opposition is quiet. Not dead. You cannot say. Tosobola kugamba nti you have a scandal in the government ey'amabaati nga opposition yensirisi. Opposition take advantage about government scandals. It would be the opposition to demand the resignation of these people. But because bafiira mu parliament mwonna bali group mu parliament eriemu kakati Bobi Wine talina strategy. Bobi Wine kye yalikozeewo group endala ate ekuba bano abali mu ki to save the party. This is what a man called Michael Kagwa. When all of the DP leaders joined the Museveni in 86, Kagwa created the DP mobilizers group that fought with the government. At one time, yali internal affairs, yali helicopter nekwa ku Constitution Square nezibu mwana amaso nafu. But the argument is simple. Once a political party dies a natural death, it cannot be revived. But once a political party is banned, it has the chances of survival. Why do you say opposition in full? And when do we see it?
Every war produces its genomes. Kati oyagala kwetikka bimeka. Oyagala opposition amanye byekola. Teyina. When is it seen? Abali yo tumanye tebayina. For us we know. Omeka nkubulire Sulemani bwe yafiira mu ntebe. Sulemani bwe yafiira mu ntebe nkuyegezeza soko kubulira ebisolo n'ebinyonyi. Nti Sulemani mufu. Nibagamba mwe nkuyege mwe ne mutegeera nti Sulemani mufu. Nibagamba nti tumulumye ebikere tanyega. Enkuyigiriza soko okutegeera nti Sulemani mufu. Zaamuluma ebigere ng'atudde ku Namulondo nga tanyega. N'enswera bweri, enswera emanyi omulambo okujjako nga gugunya. Enswera erina okumanya naye ng'ono bwe mbadde ntambula abadde angoba. Ng'ono abadde ayimiridde ng'ono yeebase. N'etema. Teach open indicators. You know where in Britain everywhere people encourage the opposition will take advantage of a government scandal. That's why a knowledgeable man like me. What if it's a strategy to like a vehicle? Speaker Nagamba Mpuga and now we get a kachika kabuliriza now chifirem Gwamuli sente accept tebayina strategy ekintu bakiyingira mu buyingisi bweyagala ekibumbo kyawambuzi baagala nnyo sente Kasola Muganda yave Mengo nga yaliko muwayidi oyo mufere oyo mufere omuganda yali mu UID nga yakola ko Mengo mufere very opportunistic but bamalako very opportunistic era kati bonna bagenda kuwa if the government is strategic nga bweri kakati ndi muhozi yali mu charge ya corruption is the government reforming itself not external no kakati ababasajja agundi gyobolaba nti you see fe mu Uganda ekintu bwe kibeerawo ekibi kye tukola ene incident eyigiriza abalala nti ennyonyi nga yagudde n'ez'ekika ekyo type eyo basobola ozijja mu bbanga to find out was it bad weather technical problem oba human error ensi bwe zikola Muhozi nga tunagende kanjala kutegeera how would Muhozi and Namyalo work? Yes. What's the best way they can bayina work roles zanjawulo. How can they work together? Bayina roles zanjawulo. How can the Minister of Internal Affairs, who is a general and a former army commander, but don't conflict with the army commander? Lwaki Minister of Defense conflict with the army commander? Andi Namyalo agamba tova ku main atunda kya musebo Muhozi atunda atova ku main we are not in a campaign you are operating like Tango Odoi yasomesanga general paper be a flat anedda sebu ya kakati gwe tosobola kumanya ate history byanjawulo nnyo yansomesa gambi technology kakati Tango Odoi yalimba bano alimba nti ono yalondebwa nominated when do we get out nominations and he doesn't know. Tango Odoi doesn't know. But I hope you are aware that Muhozi has indicated that he does not have he is expressing no kyatamanyi oyo Tango Odoi kankubuli mutajikiriza omayika mpolowa kye yakola ekyamugisako mu gundi mu Burkina Faso yalangira nti akoma wafuta ngebula emyaka ebiri bajje n'abaali balindidde enkya baagiwamba if you don't have any role for my future we don't carry excess baggage. If I know that I'm not going to play a role in your future, then I leave. Singa ngenda kusoma. Omukazi nangamba toja kunsangawo. Then I marry padlock. Kuba you are not going to be part of my kakati bano tebakimanyi. Nti n'okwogera obwogezi nti Museveni yaliwo yekka. Other interested party can defect. You Chinese kutango Odoi. Chinese. And if we announce Ale, he's a professor of political science. Twina betuyita economic war professors. Economic professors bava ku mulembe gwa Amin. Economic war. A professor must profess. A professor must write a book annually. Where do you find a professor who is staging the strikes to get salaries? Do you know the new innovations professors in Europe and America have put on the market during this COVID pandemic? Universities depend on patents. Nenga gutolina na katabo ko wandise ba twasomanga commerce.
Tango do yatuwanikira pamphlets twasomera history kati pamphlet kati yogera pamphlets nga tuyina bali addition osobola okuwandika pamphlet n'ogikola mu book form abaana ne bagigula. And you make money. A professor makes money in writing books. That's the social sciences. Why? Ogundupe book one, Ogundupe Bameri, Musaja Nigeria. Things fall apart. And Basaja Banai, Katibuta de Chakutemu, Kababa Were, social science Kabazijeo, Ning and Abano Bamu, Naboba Siva scientist, Babutandalo. Manubabutandalo Bamuanji. Atabakozichi. But yes, it is almost every way. Uganda does not have a scientist. Then no go jerega, ali mu government ya kola. Go mugezi wa gobo yenjawulo. Yeah. Era bano can meet Museveni can discuss with Batuka. Twagende wamugozi kumbaga yamugozi nga bamutuliziza wali. Tamudoyi. Nze njagala brain. You see such a people, they are women who cannot be married. I don't think that Mirundi can be in government. My friend is in Bagamba Bugamba, facilitate me and I do my own things as a researcher. But for you, you want political jobs. Kuba mwemuli easy money. You go into parliament, you come in and seat. Nemba gamba, nti ababaka pa parliament benyini. Bati so mukulembeze. Why? Bati so mukulembeze. Bwekibanga resolution izo naziri 99% unanimous. Bwemuli muyimpeachinga. Okugoba gundi 99% namuganza okuleta etteeka ly'ebisiyaga 99%. Mutudde ku mabaati mwesonyiwe. Don't you think that as a political scientist you are suggesting a leader when you have the powers to impeach him? What's this super group that holds all over them irrespective of their political affiliation? What is that super group? Money. There is a driving force. Money. Chobula Museveni for the first time yayisa ababe na movement gundi NRM caucus na ita na opposition kuteeka lino. Mbadde ndowooza nti ekyo president kyandi yagadde finally parliament badde musumbu Anita Amonga ekyo byabulimba akambuulire bw'oleeta kapa n'ogireta eri emmese n'ozukuka ekiro nga ziri mu dansi ennyumba ogisulamu anti batekyagiridde baba lubaluku twamulese ku what is this super guru? That's why they have lost. They cannot be checks and balances. Is it not good for the country that the parliament is together, opposition and then together? How? Temubamu tuyina mu government gwe tuyita the voice of reason. Mu buli government kyendabagamba ti why examine why in Sereko this man mbwete kama naveru n'alagenda ne bawangula yonna. The role of backup benchers is to criticize government. I'm not a part of cabinet. A man like me, I wouldn't be in government. Don't give me a government job. But I can do facilitate me and do research for you. So you don't see any positive in a united parliament? What unites them together? They realize their role to the country. Omugezi yenna omuyekeranga Museveni amanya waliwo driving force awo. In fact, ne bwoba oyina abakazi bangi kasobola banga bakolagana otya. Yes, they should unite mulumbe ludde waffe good cause. Kakati parliament singa bakola kirungi singa abikiriza era bamuwangudde ku anti nkubuulidde byayagala yabitaddemu yabitaddemu bo kye baayagala yakimaze kyebaddemu ng'asigadde yekka ku kintu tebijja kukola anti yalizizaayo anti kakati kyekitegeeza nti naye akitegeera nti waliwo abakuba mu creating trouble. Kakati nebakwata abaka ba parliament aba demonstrating speaker n'agenda abajjeyo. What will you do to a senior officer nga mumugalidde mukomera amajene gamujjayo? Kuba mwe mukola ebintu mukola mu short term, but you are creating a very dangerous precedent. These people are arguing stupidly. Nti abasajja nga tinyefunza abasajja nga batu mukunde bakwatibwa lwaki muhozi takwatibwa tebifaanagana. Muhozi has been assigned by his father. These were trying to turn the tables against Museveni.
They had to be dealt with military. The issue is serving an officer, it's not who is your father. The issue is you were serving an officer, not who. Tinyafunza tiyagenda mu koti n'agamba nti okusindika mugundi mu civilian job yali angobya mu maje. Koti yasooka n'ewali nga his favor. Bali ne bagamba nti asobola okuwa superior role. Ninga you are an officer. Yes. So ebintu bino kasatu banga toyina logiki. Fe tukola nnyo ebintu mu ngeri kubanze nze omwongo bwange bugazi nti gwe oyagala kulwanyisa muhoozi naye akulemye ate ogenze bubi nnyo kubanga malayiningi muhoozi president agamba nti kwata delegation ogenda omwetondere. What if muhoozi refuses? What does he want from you? Ayinza okugaana. Short break. Program The Big Story ne Joseph Tamale Mirundi. Mirundi omukuba nene mu government abakuumi aba bodyguard. Njagala kumulabula nti isabulungi bodyguard wo embeera etabuse. Nti ebintu ebimu birabikanga byebimu. Nti when you look at the Segirinyas and the Sechikubo, no batweeting anti chechimu. Era kimalengera okugamba nti onenyani kyamongo kunaba MPs bano ngakadaga yanonda asaba Sechikubo the Sechikubos were accused of indiscipline in the party. Not, they had no allegations of criminality. Yes, basiuka mpisa. Kakati, what Kadaga did, Kadaga yali ku executive NRM. Ne bagamba tubagoberwa discipline. Era bafirwe before byabwe. Kati the argument was abantu bano bwe bagira ku kadi NRM bafuka property NRM nti you control my brain. A bank bench I know. What Kataga did, he created a no man's land for them. I agreed as a member of the executive, but as a speaker, created a no man's as the case was being heard. And they went back to the party ranks without any punishment. Kakati bado wasegirinya. They apologized. Yes. See the approach. Kadaga had a free hand. And that's where you see parliament. The parliament want to hide in parliamentary immunity. But let me tell you, this parliament is a byproduct of a revolution. It's not the mother of a revolution. What do you mean? Yes. Taking up powers are mine. It's not the mother. It's not the mother of the revolution. But a byproduct. It's a byproduct of the revolution. So? Where a party has the majority, over 75%, is an independent parliament. I think they mean independence in that's where the crisis is. The independence in what they do. They are free. The only institution out of the three pillars of the state under the prevailing environment is the judiciary. Museveni can only pardon you after not from serving a sentence. But Museveni can return a bill back to parliament. So the only independent institution against the executive is the judiciary. Some political science. The institution here, parliament, which is dominated by NRMs, the way Gwanga opposition. Yes, what he does. That's what when you see Museveni becoming soft on you, don't think twagende Kamuli. Museveni yegaire omusajja about 3 hours. Omusajja we Kamuli avemu. Namuga nti atugende. Yafuna obulwebi nga mwaddo kwala disina abuganda. When you see Museveni appearing to be soft. Nagamba waliwo omusajja bali omitaka ezimbira miyingo nga minister. Omuvuka nava mu state council era mwali mu parliament. Yasooka n'agwa n'akomawo. Yani Sejjoba. Nagamba president amugamba nti lwaki mutabani tovaamu n'enkuwa omulimu. Namuga nti oyo agenda gwa. Nzize lwa kibiina. Nze ndi mu state council n'omulimu gwange ndi comfortable naye nali mbagenda giwangula ewaffe. Bukoto Midwest. President n'agamba oyo gundi. Kezimbira miyingo. Ndivaamu nja kuwa omulimu. Yafuluma yeekandaga. If he himself is going to lose, how can he be a job when he has already lost? Kuba twali mu kalulu. Teyagwa. President agenda mu Northern Uganda. Ne bakwalolinga. Nabaga omukumu avemu naga ne bagana. Naga okay. Nze ngeze masinde kunoonya kalulu kange katulabe. Kati oba tunayisamu babiri oba wafajja. Gwe Black Mary him and see.
Museveni does not want blackmail. Yekubire mundu ye naleta ekintu. All of these things are Bible target of a revolution. Ebyo byemugambe bya independence bijja kubeera mu myaka nga 7. Yes, not now. Why do you normally talk about veterans? They are still have a role. Kubanga olutalo lweru lwamala emyaka mitono 5 years bagenda baana bato ekitegeeza emyaka 4 gye bafuze bali mu 7. That's why everybody refers to the veterans, the Mumasos. Naye ate nga mu South Africa bagenze bano bagundi okwata ba Nelson Mandela nga bakaddiye batamu mbeke babagula bisaawo. This is the problem. If you fail to analyze these factors, you end up making mistakes. These two, kakati soko olabe mubye sente z'eddwaliro ly'erubowa eja mu muzibi agakana alirese. Naye don't you feel embarrassed nti mujja genda muli agakana nga baligulawo ngeri mu mwaliba ante agakana kyatuyamba twali tugenda Nairobi kati atujja kulya Nairobi. Don't feel ashamed nti omusajja yagaana okukwata kaadi yammwe eyenaalemu n'agenda n'abawakanya n'awangula n'ayitamu ne mukola naye memorandum of understanding. Where do you have a political institution that does not make losses? Kakati oli owamu mumutaddewa. This one can even become a minister. If those bwekibanga n'abatasinza Katonda bajja genda mu ggulu. I agree on universal on policies. Once the government becomes to power, president becomes the president of all people. But when it comes, there's areas that you must be secretarian. Nti omusajja ono yagaana kaadi yaffe officially n'agenda n'afuuka independent ate n'awangula ne mwerabira owamu. Kati are you building a future? Nti omusajja ono atuwangulidde ku magini ya bumeka. Kitegeeza let us build mu bawa bwala DC ne bafa. So that's the me am not that type. Kakati ekyo omuserikale okukuba. It has been, we have got incidents, serious ones. Abaserikale where they are involved. Indira Gandhi abakuumi be bamutta nga prime minister wa India. The problem is that once these incidents occur, they don't help you. Abamawulire misiko yididi gundi journalists they ba speculating and bakola ki. Omwana yayogedde ne driver yamugamba gwe nkusonyera ko civilian. Tomanyi bituluma. Margaret Maya Gondi Indira Gandhi bamuttira ki. Indira Gandhi bamutta. Yalagira bakube ekigwe ky'abasinga ng'ate abasinga be bamukuuma. Era abavubuka bali mu compound ya State House ne balaba obunyonyi bubiri strange birds ne batandika okwajuwenga nti Katonda waffe atulagidde tumutte. Eno message yakuba ekigwe ky'abasinga. Dajivu Gandhi yatwala amagye mu Sri Lanka ne bamuteeka bbo. We know reasons why assassinations and murders occur. In many cases, kati kitaawe wa Kibaki yali vice president nga naweereza kitaawe sente omukozi w'owaka n'amwabya n'atwala sente. Naye mwe tumina stala investigations. When we enumerate a number of people, Sadat bamajebe bamukuba ku parade. Sadat in Egypt ali ku saluti ne bamukuba ate muvala kati bamutta. Why? Yali akoze endagaano n'Abayisirayiri. Some elements in the army were not happy. Kakati we investigate. Name when the scene of crime temugisobola kuba be experts mbayina. So everything must be analyzed. Me, the biggest factor, I had the deputy spokesperson, Akiki. We are paid adequately. We have enough money. We are paid every 27. See the argument. We are paid 1 million. This was not the argument. 9 million. A serious investigator, you look what the Labour Day. And where this man was having one of the dockets in the Ministry of Labour. And they had the Labour Day celebrations. Omwana sente yazirabi. Huge money. Namwabia. Ate kyakoze ekirala obubi. Omwana yazirabi. Being a soldier, abaserikale bagyonyesa nnyo baserikale bannaabwe. I can return you to the barracks. Ba! Katugende fenna. In fact, any big investigator will look at 2 factors. Was there big money in his house? Kyemwalisokeddeko.
omusajja alina omukazi we mu ddwaliro omanyi what you don't know nti ebintu byammwe ebyo nzikyovula bampayo nembiwakanya nti bakulaba mu UC ne bakulaba nti oli mu advisor president kati do you know what you lose nti toyinza kugenda ku ssomero lya mwana n'ogamba mukulu wa ssomero nti naawe weetaaga okusasulako ekitundu oboswaro yavuga UC naye ate nga tebiriyo these are inflated jobs. Sure. That's why I come out and say olinga katunga nti bagomye mwana okusomero nabyo tubanyinyola ntubaga nti tewali kiri kintu ky'abantu batono zino inflated titles kati ekikutuuza mu UC ki ovuga namba myufu ng'ate weewozaako school fees amafuta be bagagula put there poor man and see oba asobola okutambula put there poor man olabe nga abibeeramu kyovula banyaga bakozesa ebiwoofiisi byabwe ne babba abantu. I'm not saying, in fact I forget to tell you nti arrogance yabwe bakola bubi. I was amazed. Why? I've been attacking Magezi. Magezi ranga mira sinai. Magezi. Hey, why are you attacking him? Magezi. Policy money. The one you said is the opposite of his name. Unless with the river we shall fall. Magezi ranga nti amulika falling the money. Since zibali babizo nabazikomeza. Why didn't you tell me ali? Kati oyo mundi. The expect me to attack Magezi again. Bazi komezao? Ageza ziri covering kubanga bakola ebintu ewatali structure. Nesali musale yakwatako nga ali mu Ministry of Finance nakwata abantu nabatwala ekyankwanza emyezi zimanyi mukaga naba wa bodabodas naba wa laptops project ya Ghana. Why? Is it bottom up oba good? Up bottom. Up bottom. Chichi bali misezi ebintu byabo. Ndi sente baziwe yubuyi. Sente baziwe yubuyi. If you want to change the society, what you'd have asked Magezi in the first place. How did the money go where there were no structures? So why did the money? Anti-pressure president wa malukogera ne wawa pressure. And what about restructuring? Restructure, prepare. Nti alunde enkoko. Bwe bamuwe enkoko, bamuwa bukoki. Tebukula. Bono bagambe emmere y'enkoko nga babawe erimu ettaka. Ekitegeza you must address. Omuntu atalundanga nkoko muwe nkoko olabe buluda ewiki bili ezisooka bufane bugwawo. So when we are change agents, we know how to change society. These are things we can do to help you to change society, to prepare for public programs. Kakati oyo omusajja oyina okukitegeera ti when you have what's their relationship with their bodyguards. A bodyguard means nti nga mugudde mu kabenje yafa bakaweesa bafa bameka, and they have seen how do you reward the bodyguards? How? In the settings, bodyguard wa Katumba wa mala alirudda wa. Ndiye nagenda teyakubira omuzinga, mukakanizi yakubiddwa emizinga namaganda yakubiddwa. Don't we see nti naffe temuli zikubira. It demoralizes omukozi. Nti sirabangayo omukolo. Singa oyo omusajja wa National Security Fund mwategeera nti temugenda kulininga contract ye temwali mwonoonye musajja yasoma yalifunye omulimu ebweru. Prepare politics operation deception and pretense. Mwali genzo oyo minisita wa Labour yaliisa omusajja oyo n'amukolera embaga n'amwebaza nti otukoledde nnyo muki mu National Security. Oyo nagenda nga bakwonoonye balina kukwonoona bwonoonye ogende in humble way, humiliated in a humble way. Buli omu ayagala. Recognize my contribution, give me a retirement package and I go home. Neka kati mwe mukozesa recycling. This is with the mistake you do. Omuntu yalaba kayigula ku mpingu. Kakati omukomyawo oti omuwa minister. Eyalaba tumukunde ku mpingu omukomyawo oti. Eyakubati where you have recycling, you must have a honorary way of rewarding people. Twagenda fene wa kayigula. Kani muze you do it to me. Natwokera embuzi enga tabitegeera namugando naga this is only banange baba bagenze kugundi ku Christmas nzemba mu kibuga. This is my time even to attend to my a bitter man. Was bit chovoya muhoza amujjeyo and you don't see it. Naye yatula be yakola abajogeddwa akabinja kali muhoza agenda abajjayo. He is a hope of us abajogeddwa. Kayigula namwandika kakatabu mu 2016 single handedly yapotinga gundi okububulu ne rights ze bali bategese
How was he rewarded? Humble him. Humiliate him. What did he do to fall? That's what you're not asking. What did he do to fall? Namugamba kayigulanga woli. Bano baagala security cameras. Bali abokera bayina okukuba oveewo. Nassali yaleeta $2 million mu judiciary bazikozese. Bagobe mbwa bwezamala okugwa ne bamukomyawo. Lukwago bagobe mbwa ne bagitwala simanyi mugundi mu education service commission nga nkimayoki. Bane badduka ne sente olumala okubba ne badduka. Babala bajja kukola kyabalambwa bajja kubanikira ttaala. So the way you treat your bodyguard, I share the risk I have with them. How do you treat yours? Because you have bodyguards. But you change from my pocket. But what does the government provide bodyguards? But what you can number what I say. Odi otiyo musajja yesuzenga kumebwe rugango lina mukazi wona abaana abo comfortable. Adeye wake wuwe nga talina kyatutte. Neyo batunulira. Get rations from a bomb. Let's go through. What does government give I don't know. Who are bodyguard? Simanji bye baba wando. Who feeds the bodyguard? Who supposed to musajja ku mukolo gwe yabadde ayina okufuna emitwalo 8 n'ekitundu parawa ono ze yalemedde baba genda ozisuubuze mu ttaka kijja kuyigiriza abalala idiyo sigiru temutegeera temubiyigiramu nti genda obuze baddereva abo. Many accidents zemulaba involving big people baddereva be bazikola. Do you believe mu government ya Museveni wali wasobola okusasula omusirikale 85,000 per zibeerayo nkubuulira zibeerayo buli drive oyo gwolaba ng'agenda up country afuna emitwalo gye 7 n'ekitundu naye abaakamiro bagenda baminisita ne bazisayiningayo. Omusajja buli lwotema ennyama lwogula amatooka alabazize kakuba ekigwofe akamiro ewofe waliyo omusajja nga bamuyita Sebowa. Sebowa yali good twali mu kinjaki kakati ng'amini yakola price y'ennyama ya siringi 4 n'ekitundu naye nga tetulibwa nnyo ekitundu kuba obugitunda nnyo ekitundu toddayo kukyawagonya kusobola. Kakati olw'okuba eriya yaffe yali fortified Suicide Masaka awo ng'oyingira kyotera waliwo barracks egendi ebisanje waliyo sanje nga waliwo Sangobe nga waliwo ne Mutukula yennyini. Kakati abasirikale ne bakuba n'abakazi bajjanga 10 bayingira mu bucha Sebowa mpaka kilo 10 mpaka kilo 5 atema akaaba naye nga abasirikale basobola kwebuuza omusajja gwe tuwadde bizinensi lwaki atema akaaba. Baba bafuluma n'ategeera sikyaddamu kusuubula kubanga esente ze bampadde zigenda kuddayo kugula ki anti nnyo ekitundu ye price ya Amini ate oguza b'amagye yakwata ejjambiya ye n'atema omuserikale yali asembyeyo omutwe ekiwudulu nekigande abayekera batulumbye abaserikale badduka emisinde okusiba ku polisi ye Kalisisi. Sebowa n'afuluma bucha ye n'agenda. Kakati this man bwe batuukayo eri apo country nga babasuza mu biboys quarter byabwe omusajja agenda naye kwesulyako wa mu hoteli emitwalo gye 7 n'ekitundu yagifunye genda obabuuze. All of these ministers bayina nga minister mubaka wa parliament ayina okubeera n'assistant wamukolera mu office ye ya constituency bazirya sente bazibalyako akamiro obutakuta tukita empathy okutegeera nono gwokolagana naye naye muki muntu take away ekikapu ogende. There are times when I get money naye mala kutunulya muntu kubaliwo omuntu wa sente naga nti ojja muwaabira wamusabye so you must to create a long relationship naye ate nnyinza nange okukuga nti wa naawe sente fe abaganda batuga nti ne bwe ziga omaze toziryako mufumbi okujjako nga tazirya naye gweomusajja akuvuga mu mmotoka n'omwana wo ku ssomero n'osasula obukadde 3 omusajja oyo akuvuga omubuuzaako oba owaatudde oba yeetaaga yeddazini y'ebitabo. Lwaki mubuuza nze gavumenti alina omusaala gwe nze kati gavumenti bodyguard bamanyi nti yemulabirira yeyalabye nga neetaaga okukuumibwa yagabanga kukusimante kukiiko abantu nyama kiro mmeka sukaali soda Amini nga asobola okuyita nagamba oyina ennyumba guyina ennyumba ewamu kinedda gundi moyi bwamuvumanga
n'omuvuma ng'oli politician ng'akuyita ewe ne mukazi nakubuuza lwaki omuvuma ate mmwe talina mukazi yabafumbira kyayi nakubuuza gwina obugagga mu Kenya nti siina nti lwaki siina sente nakubira gundi manager wa gundi wa Kenya Commercial Bank have guaranteed this money genda okole faamu mu Kenya gwenjala yekulwanyisa. This is how Moyo comes from a small tribe maintain the power for 24 years. Yes, loyalty. If you ask these people how many billionaires have you got, the Baganda good what business, the Easterners are fools. I prefer working with the Northerners. No, Muwanga maintain the one. Abasajja basubulanga mu defense bonanga Baganda. Bakaguya. Bagundi waliwo musajja natete. Waliwo gundi ani abasajja ba UPC bonna baalya. Nebo muna abanga temuyina public relations. Kubanga nekubira ne gamba. Nti in Tanzania there is a ruling. Aba best court ba president be basoko okulia emmere ne badrive be every function. Why? Tanzania? Nyerere yayina gyalaga. Agenda okulaba driver we nga ye yayamula. Namugamba nti gwalidde emmere. Nti nedda. Navudde wakanga mukyala tafumbye. Ate ne mu State House temubaddemu breakfast fete batuwa. Nyerere n'ayimira mu trading center. Nawo omusajja sente n'agula amandazi. Ne kyayi n'amulinda. Abajaasi ne kibaluma. Okuyimirira president mu area etali planned. Ne batuuka ne bamugoba. Nyerere n'akitegeera nti baamugobye. Nyerere yali agenda ku an international conference n'abagamba nataka hiyo mwendesa wa gari wa mandazi bamwitanga mandazi n'atuula oli yali amandazi yagenda okuntwala abaddiplomasi bamugamba nti meeting etandise Nyerere nga atudde ayagala ow'amandazi gwe bagoba abasajja ne bagenda ku kyalo bamutwesinga bagenda mu helicopter Tanzania nene bwe batuuka ku kyalo omusajja n'adduka pana kimbia ndugu pana kimbia rais anataka wewe pana nkumusajja emisinde gyatwala mu kibira agamba bamunoonya ogwokubiri. They waited a man sneaked back to his house at night ne bamutwala wa Nyerere. A ruling was made nti aba escort ba president ne ba drivers be basoko kulya emmere kumukole Tanzania. Kakati mmwe incident ye bayigirize guidelines nti omusajja ono may have tent emmere gye ne bwe kiba ono musiraamu bamufumbira ddaawo bodyguard muginya buginya ate muginyaki nkugambye gwasula ebweru yesi yasooka okuva. Do you understand the meaning of a bodyguard? Ate n'ensiga z'amasimu gaabwe be bajjeewo n'ensiga z'amasimu gaabwe kubanga omusajja ono bwe bamugaa nti akuuma Mirundi n'abeewaabwe mukuumi wa minisita n'abeewaabwe balowooza nti bano bali generasi. Si bwe bali. They need public relations. They need an incident to change them on how to deal with their bodyguards and assistants and subordinates. Today Wakiki, there are no welfare grievances in the army. They are paid on time. They are paid their allowances. How much? They are paid. Akiki kyatamanyi kiri bwe kiti. You made a mistake. Mwaddira abayigize ne mbateeka mu magye. Yetagala mwana kusomera musomero ddungi. Doesn't he know the values of education? Afune emitwalo ana mu musanvu. Negisomesani. Ababwe basomerawa. That's why Amin maintained army shops. Amagye ga Amin gayina buli kimu. We admired Amin's soldiers. How much resources did Amin have? How does a soldier feel? Nga yali mama yingia pole ya subi nga mubya amabati mugatadde ne ku biyumba by'enkoko. You need a public relations program. Munsi yonna amagye gabeera pampered. Gonna ebintu by'amagye bigula sente ntono. Bisikuiti era kyobula kwa Amin nga bisikuiti w'amagye akaawa. Amin nga basirikale balina amagezi
bwobba ayitemu yaabwe yonna nogiteeka mu dduuka alyo ng'ate wajjayo abalala byonna ebiri mu dduuka nga babitwala. That's why Amini gundi stocks were kakati do you want to say Amini treated his soldiers better it was than a any other basis. government? It was the foundation. Nate yawo Museveni yayiseewo bano bazimba makalina balina zakeedi balina ziplaza anti bayigirize emmotoka nnene bakola weddings abeeyi. Omusajja ali mu gundi mu poliisi ayina diguli mwagamba bw'ava eddiguli mumuteekako nnyota. The way abazungu badesigninga ng'omuserikale wa prison wa P6 ng'omusajja ow'amagye officer cadet waaki senior 4 their demands, the way their perception about things, and you have relatives abantu ku kyalo babatunuulira nti eyo family yali njavu bo bazijjeewo. I want to believe that there were no welfare questions in this incident. This incident was planned differently. Yes, ojja kufuna ye endala. Nze nkubuulidde nti most of the accident involving big people investigate ayume investigate itoko kulya sente z'abaddereeva. Baddereeva bababba nagenda nasayiningayo sente. But why? Omusajja sente yazirabye ye yazireese muweeko yazirabye billions zikuba zikoze eki bazirabye kogenda osobulire mu ttaka. You want to trace to think that there was some money element in this case. Sente should be investigated. Era I'm puzzled for two things as an investigator. One, why did this man go to the saloon? Maybe omukazi yabadde amuteekako pressure gye yabadde agende naye saloon. Two, there can be another argument nti bwe yamaze okutta if he was a hired man bwe yali maze okutta minisita yali buze tuganda enjoy oba bwe yali maze okutta minisita banne baali mukubye. And I had an incident in my home. Bagula omusirikale anzite nga bamuwadde miliyoni bamusobeza miliyoni 10. Neyekyangire wakati yekyanga kuba osoma psychology otegeera omuntu eyekyanga. Psychology atubuulira psychology is a good case to cause temusoma kola. But you can see a person who is depressed, you can see the conduct of a person, you can detect it. Kakati omusajja ne mulaba yefuula omutamivu yefuula ki ne muyita mu morning ne muga nti eno meeting ogiraba baakusuubizizza miliyoni 10 onzite ne banno bakutta obujulizi bubule enkyakomawo wamugamba otya enkyakomawo ne muga nti gwe baakusuubizizza miliyoni ali mu ddiiro omulaba nti yeggwe ate gweoyogera naye wano nti yeggwe have you seen any my children entering this house kati shoot one kubako omu. The man didn't come back. Eyo tricky weeri ey'okubasuubiza sente anti naye kyesinate ate banne babatta naye olaba bantu baamukubye sooka onnyonnyoleshe wali otudde mu ddiiro naye mwogere ng'ate alaba mirundi omulala nze nga ndi bweru naye ate nga ne mugaa nti ali mu ddiiro oyo omulaba nga ye mirundi yani so yali ani ne mugaa gwe alabyeko kumana ng'ayingira wano. Who is there? Mirundi is you. Who am I Who is talking to you in the compound is you. Shoot one. So mutuufu yali aluwa owomundu bwewabweru olabaga nti bandabye mutukula ne bandaba netololo. Mirundi has fled. I was seen in mutukula, I was seen in tololo. Ngate ndi wange netuulidde. Era nali maze okubulya balayinzi bange mu prison teprepare room for me bali bagala kumukwata. Era that's why ntize mukoze bwatampa kintu. They say we would have arrested him, would have killed him, but mukoze cannot allow it. Attend the meeting in Banzira. What would Mukundi Rebagan Timut? That man here to see you. But he consolidates Museveni alone. What if Museveni goes? Never meeting how should bodyguards be handled? Are you giving guidelines of amanyo galaba olulimi lubeera amanyo gaya bubi olulume ne bwe munagenda mugule embwa nazo zaagala emmere you say take the value of a police mutunulya Museveni nga ayina omuntu oba mudaali ow'amagye engeri yakumuteekako has a lot of respect for soldiers mujye mukigendereza. Museveni bw'aba ayina omudaali gw'ateeka ku w'amagye is not the way he does to other people. He knows the role of the military. Katumulemu.
n'omukazi wakana ewange omuserikale tayuza moto omuserikale takwata tanzikulira lwiki ampana akagula tekaliyo eno ago masaali mbaddukako nobaddukako nti ndi mu kibuga ntambula galiwanvaako emabega waliwo twali tunoonya obululu bwa gundi nga tunoonya opponenti wa Bobi Wine ngaliwo gundi ono haji gundi hajani nga seba azina nga nowe mundu amuliko emabega mwana wani gwobonyabonya nti omwana w'omuntu eyasoma awerekera kula nnama awerekera kula nnama omusawo omuganda Mirundi kyamalembuza bodyguard wono yaga nti bakedde kwoza mmotoka bodyguard yayoze mmotoka mbu ne bamuyita mu nyumba agolole engoye za minisita mbu kujja agolola engoye za muzeeyi watu bachokera mu Luswahili anti give them guidelines muzeeyi nataka kuambala we kujja agolola engoye zake ya government ojogo omuntu ku uniform Antichemza ezo guidelines zigamba ki yagolola engoye yayoze mmotoka yagulu wetwakulya ngo omusekere wa police omukazi takwanibwa ojoga Gwanga state okwana omu omusekere wa police owedda omukazi dadi ono omusekere ojja omugambeko webikinga bali ne kubakazi ababakazi abajoga bodyguard abera uwona omuntu anaza wa family nomugamba atwala omwana ku ssomero agadinga abana ku ssomero agadinga omukazi biki kati gonna gasuze towana ntoleta buzibu gagenze mu banka ne gajjayo sente gawaba serikali I'm telling you we must learn from incidents ndikakati kana akataba kano kalaba nakawandika ku chogam but the chogam n'amabaati bifaanagana we did not learn from the chogam scandal we didn't. I think the chogam obubi bwa chogam bwali a bit sophisticated. Buno bwama bati bwabadde bwa mubbi bankoko style. Nkweko incident yemu nakugamba nti bwe batuuka ku gundi bwe bagamba nti Museveni yatulagira naye nga enkola gye baliko ya deception ya deception era ne bagamba nti mukoze mistakes nnya. You have made 4 mistakes. When, first of all, like katoka group akatujoga, tekayina review, teka wangu luwanga kuwe. We are go-getters. Paka lumwako gumuta sobole, mandwa tejoge. Mfunye yaba, bana aba malawu. We are go-getters. A humiliated person here, you know, kukeza jeba mututi. No! Nendo go-getters talemererwa mutasuwa. Yes, go-getters. Buli omu bamujoga ne baba wose. Batiyanga nnyo. Oli bagamba nti amwe go-getter omutiyanga nnyo. Nabano nabagamba nti you see you must review Japan ne German bayina ekyuma kyabwe ekigetta Bungereza. Abungereza n'ekigwamu ng'obwo buteepusi bwe babagwamu. Ate buteepusi nabagambye nti beerikodinga bokka. Bayina obuuma Bachina be babukola babuteeka mu nnyuma abakazi babuteeka mu nviiri n'alikodinga banne. Kakati nti one when you find yourself between a hard place and a rock, what do? Shrink to reduce your size and the pain. If people are begging for your political blood, humble yourself. Society sympathizes with the victims, not the arrogant ones. This is how Bobi Wine gained. This is how Muhoza has gained. You made him a victim. This is how I've gained. Omwana yabakolera nnyo tebali mujoze bwe batyo. Nebakubana nyina ne bamumenya amagulu lwa Museveni ne babulayo ke bamuwadde. I became a victim. Bayise nyina bamukebera omutwe. Kwa kulibya je kali. To the contrary, the public tekusasa nnyo nti bakolera nnyo. Public yakunyigira ko wagenda okola nti public tekyagala. I'm more popular than anybody. I'm a strategist. Tonzanyisa. Waliya mu Buganda kanogenda okolera Museveni. Kitange yewulako ewaabwe. Amaye property of Buganda. Mumbikulizize omuzukulu wa Mugema nakugamba n'olya mujjajja olukwe nakugamba ndi nga bano baganda smiling minister in a dock monitor. Where do you find the smiling minister in a dock? We saw one last week. Anti tebamuzizaayo. Humble yourself. Lugolobi akoze party thanksgiving nti you intimidate government. Humble. Remain humble. Apologize. Humble yourself. Era nabagamba the first mistake the Chokam group is making is to tie themselves on the president. The reasoning is that
let us create a situation that makes it impossible to sack us. If Parliament acknowledges us, how can the President sack us then? This is political naivety. The President can appoint and sack anybody without explaining to the public or Parliament. He campaigns alone, and therefore the new government is not a hunted animal that must be shared by a group of hunters. Museveni akalwa kanonya mwabaleta kumuyamba bole mumuyamba nga akugoba nebone kweka mu dini Bukenya yagenda ngerubaga nebone oyita abantu be Kayunga no bayita no bagabula yibaire tashisho bukyava ku vice president ngata kyayi erubaga takyalabika mukolanga gwe kyogamba nti Kakanda azimbye kanisa ye yamanyi ennyo ala tayinza muyita olwaki nedda yabalaba najimali mondaki toyinza kuyita bantu bewammwe kuyita mangu obwamawulire bwammwe tebutegeera inflating you bwagamba obwa novision bwakuba nga bakutte tumukunde he was arrested by mean looking security operatives ate bamututte oba bali mean tebamututte mean looking nenga bamututte bwolukesikeso obwamawulire bwammwe buferebende nibo baleetera tuwa negwe wali osoma amale tubanti olulimi tusanga bannama that's how we communicate mean looking okusingira ekifaananyi ky'abamututte in my opinion what the Chogamu group has failed to understand like the Mabati people is that humbleness is a cardinal principle in politics. It is always advisable that if people bear for your political blood, remain humble or humble yourself. The public always sympathizes with the victim, not the arrogant one. Political enemies are always satisfied with the humbleness or when their enemies are humbled by the situation. That is true. Yes. Tumukube tumuona ni tumukube. Atompita wote atu mu meeting. Mpuzi gononya antulike. Kuvanga ejogo weriva. Kumala kujoga atende bakanyuka atende bakomyawo. Ngomuntu omu yabikola yajoga abantu yajoga. Nkugamba. For example, the Kenyan politicians who were indicted by the ICC went to the Hague. The TV images flashed on international media will eventually satisfy their political enemies. They have traversed Kenya for what they call prayer rallies. Anybody who goes to God over earthly matters is a sinner who needs a mercy, not a persecution. Gabugo in Ivory Coast came out in a vest to quench his enemies' thirst and to win sympathy from the supporters. He fought for their votes up to the end. In the future, this will be a political asset. Anybody who pursues Gabogo makes him a political matter, for he has humiliated himself. Era nakugamba nti abo ba Uhuru ne Ruto bagenda mu Kenya ne wehambolenga ne bayimirira bannadini ne babasabira. They incited the Kenyans against Raila. How does he treat these people like this? No najoga abantu ono naye tajja kufuna kantu abantu bonna bajoze bajja kangenga in Uganda kyabakoze obulungi Major General he has treated with contempt tabafa Major General Mugwezi was humbled by the police who raided his residence and turned down mattresses and sugar bowls. Mugwezi put on a brave face and did not desert the government as expected. In fact, Besigye, who was attacking the government for not prosecuting the corrupt, became Mugwezi's defender overnight for political gains. However, Mugwezi remained steadfast. Bamwitisa kayigula yagende wa Mugwezi nayiwa bawulo zonna. Omukazi namugamba lwaki tolumba Koni. Why don't you go and fight Koni to humiliate a general? But Mugwezi never deserted the NRM. He put up a brave face. At one time, nagenda nemugamba nti Mugwezi namusanga kugofukira nemugamba Mugwezi you are going to be defeated. Ewamu ziri egombolera mwenda Museveni agenda kuwangula ezi. But I cannot leave my party. Era bamuwangula. Batwala yuko milioni ne bamuwa milioni 3 tu blind fraud Museveni. Nga miso yakitegedde da. Nkugamba Major General Moses Sali did the same. As a young reporter in Mono newspaper, I covered Ali's first meeting with the President Museveni. He landed at Entebbe International Airport with the Land Rovers and personal security that guarded Lake Victoria Hotel. However, when he found himself on the wrong side of the law, he put up a brave face and bounced back in the political limelight.
nalaba Moses Ali nga bamujja mu lubiri gayira nga amujja mu lubiri bamukwatya mu State House kazini yamukwata ino olupapula lwe guide ng'olumu ntundayo story gali ku Bombo Road nalaba Moses Ali nga bamutwala ku Impala nga talina saati. He bounced back, said the Deputy Prime Minister. Niye nkugamba, my considered advice to the Chogamu group, like I would tell these Iron Sheet people, is that they should emulate Muhwezi, Moses Ali, and others who have faced similar or worse situations. Ugandans want to see them in the dock, where they should confess their innocence and regain their full status in society. This is the imbalance of politics every politician must undergo if or she wants to regain lost credibility. Nego nova mukomera nokola party no dayo mu ministry nova mukomera no ganti oli step put kakati nganze kwendi minister planning kati ngenda gamba bananga ba planning rusira batereze we humble yourself, go home tanna kuganti akugobye go home. Nebo balowooza nti bagenda kukwata nawe katuti tewali. This is a new political dispensation. The moment you returned the iron sheets, you confirmed nti amabati mwali mugabbi. Tewali muntu mugeza zayo kizibiti. Taliyo. Ate they were counted by detectives. Lwaki Museveni yabagamba ogaza ni mugazayo. Ekyo kirigenda kijja kubeera mu kooti nti these people are remorseful. Bagazayo. But ne judiciary yenyini remorseful bagazayo not judge talaba na apologize talaba nabanja bwe yagamba gundi namuganza mbu my daughter apologize to implicate myself father can I apologize mumawule to apologize ngatuka nti clarification to apologize continue implicating yourself era it is a basis mkutwali ya dala mu court ndia apologize hapo chimenyewo ganchimenyawo nti ninanze chimenyawo if amukuchimenyawo as the Baganda usual arrogant demand who will respect me in the future ebigambo byayo nkomenji sawani who are you to make Mirundi amend his statement only to work his statement who will believe me in the future chimenyawo ntia sinza chimenyawo guchimenyawo baba chimenyawo. That's how I operate. Using a parliament and other state institutions is temporary and just a pain killer like a Panadol. Subsequent government will never hesitate to pursue the matter in the future. And once you get a wholesale government under Muhoza, people don't forget. Toyenza ku hiring a group of Kenyan Kamala Nyangusani to malign somebody. Nti mumukube mumufananye comedian mu college, you think he will forget you. A person you have humiliated you for his family for 10 years and they can forgive you. Omwana nge mukubya amanyo ne mugajjamu. Omwana nge ne mutia mu alubatiku. Family yange ne mugitagetinga. Ngani akusonyiwa. Even Jesus put up a crop back. Mubasonyiwe kuba bye bakola tebabimanyi. Mwe mubimanyi bye mukola is your strategy okwonona abantu. And you will pay heavy price. With the complete restoration of the state to normalcy by President Museveni and the introduction of people policies, a prerequisite for a modern state, the only remaining factor politicians will use in the future to canvass support will be corruption and bedroom manners. Our politics will shift from bribery and manipulation to morals. It is better to clean themselves under a friendly government than waiting for a hostile regime. Nakamandika mbiri abiri mukaga. Kuchogamu. Yes. Nekafane byamaba. Kutesa went to the dock and humbled himself. Kaboyo carried her mistress to Luzira. Who is pursuing her? So you think even the big ones? Ministers still in the office of one monitor. You humble yourself. Even me, a very arrogant man. There are times when I humble myself. And many people have a different perception about me. And the Mirundi Mukambo, wow. It depends how you, once you humiliate me, talk bagana paka mambi. Yagala kunjoga, or demon jogera. This is really good. But you humble yourselves. We made a mistake
We apologize to the country and we have returned the iron sheets. But to go to court, no sekeramu, nemonita nekuba smiling minister. Smiling minister? Ojere gabalamuzi. Smiling minister? How? You cannot be a smiling minister. Kakati kankubuuza. Omuvubuka oyo omulabe gwe baasema mu kkooti yakiisinga girlfriend we mu kkooti omulundi. Bamuyita ani oyo? Tinka, I think. Tinka wouldn't be in prison under normal circumstances. But his conduct. Kuba when I investigated the matter, oyo omuwala omulundi yayina kitaawe ne maama we nga prominent politicians. Omundu ozo ali minister ng'omulala ali mu East Africa Legislative Assembly. Bonna ne babatta. Omwana naddukira wano. Kaakati alaba atomera emmotoka. Ono yali mu bulemu omulenzi. Yalowooza nti abatta parenti we be bamupasuwenze mu Uganda. But the way it was handled, we need your nyima n'atwalayo omutwe gwe n'atwalayo obujozi bwe. This is how it was mishandled. But this man had a defense. Nti omwana kitaawe ne nnyina baabatta n'addukira mu Uganda. As she is in Uganda, somebody knocks the car where he is. Nange kuba essasi. Kakati mwayisiza amateeka agamu. Njagala mbe nga ntambula mu kibuga omuntu ankwate kabina mukube enyondo anti musiyasi. Mutambule nga emikono mugikoze muti. Naye bwe munaakwata obuna bw'abasajja. Omukono kutuuka ku kyakabirako. Oyinza okubanga otambula nze mwana nge ntambula nnyo mangu nnyo tambula mangu ayiwezi osanga omukazi nga oba byamuseze oba ensawo agitadde emabega bwati bw'ogikoonako gwe ayagala omuyisa n'akutulira nogambwe nze siri mubbi gwe tolina na ssente you are confused tambula oyangu otuviire mu luguudo so kakati asala ensawo banamwawulira ku kye n'afungula akabina asala ensawo sente ez'emabega amateeka mugakola naye mmwe mujja kukiraba nze just laugh. Museveni cannot sign that law. He will not sign that law. But it will not work. It is going to, I'm telling you. But it will not work. Tekisobola kukola. Nabagamba nti the Basias have been here. Tukiita okuvuga olupanka is not a translation from English. Okuvuga olupanka means olupanka oluvugako. Anti nga tuzanya oluvuga oluvaawo. Mabega bwoti. Twalinga n'oluwaji. Bagiva mabega. Boda ogivuga ogiva mabega. Egaali ogivuga ogiva mabega. Lwaki Abaganda bakiyita okuvuga olupanka? Oluva mabega. Kakati is it a translation from English? No. Abasiyazi babaddewo wano. Era ffe mu Baganda kasa tukwata abasiyazi tubasiba mu ssanja ne tubookya. Finished. So you think the law will not work? It can't work. Wesanyusamu. It will be like any other law. Ate na bano abo bannaddiini abadde bakipuusinga. I told you, look what Britain. Britain is becoming inward looking. If Britain carried out a referendum to allow Scotland to go, Scotland yaja ku England 1815 niboga mugende. Era the Queen was disappointed nga baganya okugenda. To become smaller. Britain withdraw from the European Union. Aston baba wa concession zonna ne bagenda. Kakati gwe Britain kati eyina ebintu bisatu. Premier League, obwakabaka bwabwe ne paundi yaabwe. Ebira tewali. Religious leader nti owe Canterbury azze mu Uganda ne Premier Soccer Star who attracts people. Era ky'okulaba nti omupiira ogwanga aguzannyidde n'azannya byayagala. Why? Bannayuganda consoling themselves ku Premier League. Yes, inabuze so Premier League. Ogwanga sigaba badda ne bamwasa omutwe. But because Ugandans console themselves, ebya Uganda byafa. Waliwo ekisa lwotuuka nga abaana bo basiru n'oteeka ssente muwonkumulira n'omugezi. Ugandans withdraw their support from the soccer. Yes, the man who has managed to promote his team is Mulindwa alone. But the rest bekwasa kati era ebikonde tebabyekuba ku ttiimu ya Uganda. Tebabyekuba. N'ababetinga tebabetinga ku ttiimu ya Uganda. Babetinga ku liigi ndala.
Kyovula nti Gwanga yonoonye omupiira nayonoona ebisaawe ne bamulekawo. Uganda is no longer interested in your soccer. Tikiriyo. Kakati kitegeeza nti mwokwekutula ku tiimu ku Anglican Church ey'Ebungereza okujjako nga muyina a financial support force abawa. 2, how many Anglican churches abasobola okukola church ng'eyakakande? Kanisa ya kakande gyotendezi the Pentecostal churches abalokole bali more influential than Anglican church. Where? Yes. Where? Wano. Abalokole be bajjuza. Which church do you belong to? Nkubuulidde njumanyi You're Catholic. Nti I'm an Anglican. Let me tell you. Nyonga n'okuba ne Pastor Gadi n'abateeka ku ttaka. Yes, ye gundi ali humble. Serwadda. Very humble man, talwana ntalo. Serwadda talwana ntalo. Talwana ntalo za prominence. Promise is polished. Kakati is polished. Kakati kitegeeza. If the Catholic Church, a conservative Catholic Church, nga ne Papa yagambye nti abakazi bajje mu synod, a certain percentage. Bagenda okubirika bakalidali ajja kulabako naye akikolera ki as you are running away from the Anglican the Church of England, the conservative Catholic Church is making reforms to give a more role to women. Mumulaga kuki ekyo kifu fake social media eryetteeka fu ne bali signing emirundi 10 fu terina bwe ligenda kukola wano ku Facebook ne ku YouTube ojja kwegala okugoberera Joseph Tamale bayizo obutagoberera nawe etteeka agambye ekisiyaga kwagala bwagazi kwesanyusaamu temuyina nekujja kukwatayo temuyina bali abasiyazi bayina community yaabwe beesiyaga bokka ani ajja ani anawaaba okimanyi nti munakyo gwokimanyi nti omusajja bwakwata omukazi omusajja n'agenda ku poliisi okwaba muleeta 10 ezimbabwe waliyo gurupu y'abakazi ekwata abasajja ngebajjamu spams nezitunda naye nga the story is not believable nti how can a man gwomanyi nti abasajja bangi abakazi babakuba mwogera gundi battering of women many men are battered by their wives their spouses era waliwo omusajja yeyina ekazi ddene nga limutuulako kati banga ayagala bamuyambe bannanga mujje munzijeko ekazi lino nga sinnalitta naye nga lyo limutuddeko likuba so there are things you cannot explain and defend kanisa yakakande ya rabbi yambusa waggulu tulabe naye bala abasajja sente bazijjawo goba zabula mayumba yeno eyakakande bwenaaba ewedde yeetaaga okulambulwa kano kwe kuli omusaalaba baabagoleza abagitulamu abawezi bayitirivu and some are coming from South Africa, from West Africa, from where? He's a humble man. Oyo musajja ali humble ne bwaba ayogera. Very humble man. Tulinga bana abekalisa. Agendayo nabaleta bakazi babwe ne bajogera. Sini bikala. Nankube ekigwo. Abichi taluba Pastor God. Kakande is not one of them. Kuba Pastor God. Who cropped up by State House. Mubyobufuzi gwe mu byobusuubuzi gwe mu byebintu ne ba pastor gwe. Bamanyi. Bamanyi ba Pastor God. Nawa Bujingo video. Nemugamba nti obalaba. Bakutuddeko bavudde wa Teddy ne bajja wano. Laba obwabukedde. Wesibye ku Teddy. Gobuye Teddy yakola ki? Bujingo yagamba. Teddy yakola ki? Bona. Mola life yakukola ki? Bujingo ngasonga mu Pastor God.